네, 오늘 준비했던 영상을 보기 전에 단어 예습 3개만 하겠습니다. 첫 번째로 볼 단어는요, 바로 비교를 가리키는 comparison입니다. 이 단어가 영상에 나올 거고요. 그리고 두 번째로 영상에서 여러분이 들을 수 있는 단어는 무선을 가리키는 무선의라는 뜻을 가진 형용사 wireless이고요. 그리고 세 번째, 매력이라는 뜻을 가진 charm이 어떻게 쓰이는지 영상 속에서 만나보시고요. 먼저 발음 연습해 보시죠. Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first word is comparison. 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 Okay. The second one is wireless. 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 Okay. And the final one is charm. 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 Okay, so before we go on to watching the clip, there's someone we haven't seen in a long time, but you all know her name is Janelle. She's from the USA, and she's going to talk to us about wanting to update the expression, it's the best thing since sliced bread. So, let's watch. I always kind of wonder why we haven't updated the phrase, it's the best thing since sliced bread. Because when you say it now, in comparison, there are so many more interesting inventions. Why don't we say, it's the best thing since Bluetooth wireless? But somehow it just doesn't have the same charm. But in comparison, I feel like the TV is much more interesting than sliced bread. So I agree with her. You know, that expression is old, and there's so many things that are much cooler than sliced bread. 제 생각에는 이게 아직도 남아있는 이유는 bread라는 것이 영어권 국가 사람들의 삶 속에 아주 핵심이잖아요. Oh, that's true. 그렇기 때문에 없어질 그런 테크놀로지 어떤 단어라던가 이런 걸 쓰면 좀 이상할 것 같아요. 그래서 It is the best thing since sliced bread라는 것이 앞으로도 꽤 많이 쓰일 것 같고요. 자네 씨가 했던 말들 중에서 주요 문장들 공부를 해볼 텐데요. 첫 번째로 어떤 문장 볼까요? Alright. So the first sentence is, because when you see it now, in comparison, there are so many more interesting inventions. Because when you see it now, in comparison, there are so many more interesting inventions. 네, 이 문장의 번역부터 해보자면요. Because when you see it, 왜냐하면 when you see it라고 하면 What are we talking about in terms of it? The sliced bread, of course. 그렇죠. 그래서 빵을 보면 또 실제로 we're not looking at any bread. Not actually looking at it right now, 네. but you know, in theory. 그렇죠. 뭐 이론상으로 또는 약간 그냥 이 상황을 생각해 보는 거죠. Now if you think about it. 이런 것과 똑같습니다. 그래서 아무튼 그것을 여러분이 딱 상황을 봤을 때 좀 생각해 봤을 때 now 이제는 in comparison 비교해서 보면 비교적으로 there are so many more interesting inventions. Sliced bread도 invention 발명이었죠. Of course it's an invention. 잘라서 팔면 사람들이 편하지 않을까? 발명이었는데 somebody invented it. 그렇지만 그거 이외에도 더 흥미로운 발명품들이 정말 많이 있거든요라는 뜻입니다. Like the internet. 네. And maybe the television. The television, like what she said. The satellite, 뭐 인공위성이라든지 이런 것들도 많이 있잖아요. 그래서 여기서 공부해 볼 내용은요. 바로 중간에 남아있는 in comparison입니다. 이것을 이해하지 못하면 문장 전체의 뜻이 좀 달라지게 됩니다. In comparison, 비교해서 봤을 때라는 말인데 직역은 비교에서, 비교 안에서라는 말이지만 in comparison 하면은 원래 A라는 것을 이야기를 하다가 상대적으로 봤을 때 또는 뭐뭐와 비교했을 때라는 말입니다. 이것도 예문으로 하나 만나보시죠. Okay, so for example, you can say, this feels easy in comparison. This feels easy in comparison. 예를 들어서 운동을 하는데 뭐 20kg짜리 아령을 들고 운동을 하다가 갑자기 5kg짜리를 들었어요. Oh, this feels easy in comparison. 네, 비교했을 때 쉽게 느껴진다. 물론 처음부터 5kg짜리 들었으면 Oh, this is difficult 하다가 10kg짜리 올렸다가 다시 내려오면 This feels easy in comparison. 상대적으로 쉽게 느껴지는 거죠. Alright, shall we go on to the next one? Of course, let's go on to the next one. The next one is, why don't we say it's the best thing since Bluetooth wireless? Why don't we say it's the best thing since Bluetooth wireless?
사실 좋은 제안이긴 해요. 네. 블루투스 와이어리스 기술을 이용하는 기기들이 워낙 많다 보니까 course. 그렇게 제안을 하고 있는 건데요. 일단 그 따옴표 안에 들어있는 것부터 보시면 It's the best thing since sliced bread 부분을 빼고 sliced bread를 Bluetooth wireless라고 바꾸는 건 어떨까라고 생각을 하는 거죠. 그런데 와이어리스는 아까 설명을 드렸고 이게 무선 기술이잖아요. 다시 문장 앞으로 돌아가서 Why don't we say 이거 가지고 살짝 공부해 볼 텐데요. 여러분 Why don't we say, Why don't we 뭐뭐뭐라고 하면 우리 이거 하는 거 어때? 라고 제안을 하는 걸로 많이 배우셨죠? 그런데 꼭 이걸 이렇게 공식으로 외우시면 나중에 문제가 될 수 있는 게 여기서는 제안일 수도 있겠지만 제안보다는 우리가 왜 이렇게 하지 않는 걸까요? 라고 하는 문제 제기이기도 하거든요. 그래서 무조건 Why don't 뭐뭐뭐가 제안이다. 이거는 Let's와 똑같다. 뭐 이렇게 외우시면 안 되겠고 이거는 여기서는 이 문맥에서는 우리가 왜 이렇게 말을 하지 않을까요? 라는 1차적인 그런 의미가 됩니다. 예문으로 하나 보실까요? Okay, so for example, you can say, why don't we do this more often? Why don't we do this more often? 두 가지 의미가 가능합니다. 우리 이거 자주 하는 거 어때? How about doing this more often? That's right. 두 번째 의미는 Why aren't we doing this more Yeah. often? 우리 이거 더 자주 하지 않는 이유가 뭐야? 라고 Yeah. 불만 표시인 거죠. You're complaining. Yeah, you're kind of complaining. So 네. basically you're saying, we just need to do this. 그렇죠. 그렇지만 번역이 두 갈래로 갈 수 있기 때문에 문맥을 잘 보시고 이것을 불만으로 번역해야 될지 제안으로 번역해야 될지 잘 판단하셔야 됩니다. Alright, next sentence please. Okay. So the next sentence is, but somehow it just doesn't have the same charm. But somehow it just doesn't have the same charm. 네, 그런데 왠지 그렇게 말하면 그 블루투스 와이어리스라고 말하면 sliced bread보다 it just doesn't have the same charm. charm이라는 건 매력이잖아요. That's right. If you are full of charm, you are a charming You are a very person. charming person. 네, 매력적인 사람이고 또는 사람들이 봤을 때 호감을 느끼는 그런 사람인데 여기서 말하는 charm은 매력보다는 약간 느낌이 살지 않는다. Oh, 네, 느낌이 well, I learned today. Yes, you learned the expression 느낌이 살다 in Korean. 그래서 왠지 그렇게 말하면 느낌이 잘 살지 않아요 라는 뜻으로 지금 이 문장을 말했습니다. 여기서 공부해볼 중간에 나와 있는 표현은요. 바로 just doesn't. just doesn't. 이것을 분석해서 보면 사실 별거 없어요. just, 단지, 그냥. doesn't, 뭐뭐 하지 않는다. 그런데 just doesn't 붙여서 또는 just don't 이렇게 하게 되면 왠지라는 느낌이 들어가서 그냥 특별히 설명은 안 되는데 for some reason that I don't know 이런 것들이 녹아 들어가서 그냥 왠지 뭐 안 된다. 그냥 왠지 뭐뭐 하지 않는다라는 의미가 갑자기 생기거든요. 이것도 예문으로 하나 만나보시죠. Okay, so for example, you can say, it just doesn't feel right. It just doesn't feel right. It just doesn't feel right. 상대방이 너 왜 이거 안 해? 이렇게 하면 좋을 텐데 왜 안 하니? 했을 때 그냥 설명은 할 수 없지만 I can't explain. Right. 그렇지만 그냥 뭐 느낌이 안 좋아. Yeah, it just doesn't feel right. 네, 또는 옳은 일인 것 같지 않아 라고 할 때 It just doesn't feel right 이렇게 말하면 되겠습니다. 다음 문장, 마지막 문장 남았죠? Alright. So the final sentence is, but in comparison, I feel like the TV is much more interesting than sliced bread. But in comparison, I feel like the TV is much more interesting than sliced bread. But in comparison, 그런데 뭐 느낌이 살진 않지만 다른 말로 바꿔서 하면 그렇지만 비교해서 봤을 때 다시 한번 나오고 있고요. I feel like 어떻게 느끼는데 the TV, 텔레비전이라고 하는 이 기술 자체가 is much more interesting than sliced bread. Yep. 잘라서 파는 빵보다는 텔레비전이 훨씬 더 흥미로운 것 같습니다. Yeah, of course it is. Of course, I think you can do so much more with TV. With TV than bread. And Yeah. I agree too, but if you change the expression, it doesn't sound right. It doesn't have as much charm as sliced bread. 맞아요. So even though other things are more interesting, we're just stuck with this outdated expression. 그렇죠. 좀 오래된 표현이지만 단어로 바꿔버리면 사람들이 이해를 못하고 느낌이 안 살기 때문에 그냥 쓰는 거죠. 여기서 공부해볼 부분은요. 어렵지 않은 바로 중간에 나와 있는 feel like입니다. feel, 느끼다죠. 또는 더듬다도 feel이라고 할 수 있는데 feel like 하면 뭐뭐 하는 느낌이다. 뭐뭐 한 것 같은 느낌이다. I feel like 그 다음에 뒤에 문장을 쓸 수가 있어요. 절로 넣을 수 있는데 예문으로 하나 보시죠. Okay, so for example, you can say, I feel like we're not making any progress. I feel like we're not making any progress. We're not making any progress라고 하면 진도가 안 나가는 것 같다. 우리 Right. 일이 진척이 없는 것 같다라는 말이고요. I feel like를 붙였기 때문에 좀 느낌상 그런 것 같다라는. 예. I
feel like we're doing a very good show today. I feel like the same. I feel the same way and I feel like we're doing a good show, like you said. 자, 그래서 여러분이 생각하는 건데 좀 느낌이 그럴 때는 I Right. feel like를 I think 대신에 I guess 대신에 붙여보시면 좋겠습니다. Right, for Okay, sure. I feel like it's time I was going to to say that. review the 4 sentences, right? Right, it definitely is. So to review the 4 sentences, we're going to listen to each one 2 times each. So make sure your ears are open. Let's watch. Because when you say it now, in comparison, there are so many more interesting inventions. Because when you say it now, in comparison, there are so many more interesting inventions. Why don't we say, it's the best thing since Bluetooth wireless? Why don't we say, it's the best thing since Bluetooth wireless? But somehow it just doesn't have the same charm. But somehow it just doesn't have the same charm. But in comparison, I feel like the TV is much more interesting than sliced bread. But in comparison, I feel like the TV is much more interesting than sliced bread. Okay, so since we practiced the 4 sentences, this time it's time for us to watch the entire clip, the whole clip in its entirety from start to finish. There will be English subtitles so you can read and follow along. Let's watch. I always kind of wonder why we haven't updated the phrase, it's the best thing since sliced bread. Because when you say it now, in comparison, there are so many more interesting inventions. Why don't we say, it's the best thing since Bluetooth wireless? But somehow it just doesn't have the same charm. But in comparison, I feel like the TV is much more interesting than sliced bread. 네, 오늘 빵에 대해서 sliced bread에 대해서 네, 공부를 해봤고 또 그것과 관련된 표현을 재밌는 것을 배워봤는데요. That's right. 그래도 오늘 다뤘던 것들 중에서 여러분이 하나만 기억했으면 좋겠다 하는 것을 골랐습니다. 오늘의 테이크어웨이는요? Okay, so today's takeaway is, it seems kind of useless. It seems kind of useless. 누군가 무엇을 해보려고 하는데 약간 쓸모가 없어 보이거나 소용이 없을 것 같을 때 it seems kind of useless. Yeah. 요즘에 특히 테크놀로지가 발명이 많이 되면서 새로운 기계들이 많이 나오거든요. 그래서 사는 사람들이 많은데 그거 쓸모 없을 것 같은데 라고 말하고 싶을 때 이럴 때 쓸 수 있습니다. Or you could say, I feel like it's kind of useless. 그렇게 말할 수도 있겠죠. It seems를 I feel like로 바꾸는 것도 Yeah. 좋은 응용이 되겠습니다. 오늘 방송은 여기까지 하고 인사드리고요. 다음 시간에 저희는 더 유익한 내용으로 또 찾아뵙겠습니다. That's right. That's right. So make sure you check us out online so you can download all the scripts and dialogues, etc. All right. We'll see you next time with an awesome show. All right. Have a Have a good day. nice day. Bye-bye. Bye.